to avoid that, there is a allowance of 20 mm is given in the code book. So E is equal to EX or E minimum is equal to we call it as E minimum X. Okay, L by 500 plus B by అమ్మా ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు కొంచెం మ్యూట్ చేసుకోండి అమ్మా mute yourself. Okay, so here R 20 mm అంటే ఇది ఒక 15 వచ్చింది అనుకోండి, మనం ఇదే తీసుకోవాలి. ఇది 25 వచ్చింది అనుకోండి, ఇది తీసుకోవాలి. Okay, so minimum is the minimum eccentricity allowed is this is allowed in the design. So the IS code specified the 20 mm. IS code has specified 20 mm or L by 500 plus D by 30. Okay, so if you use this one or L by 500 plus B by 30. Okay, this is EY minimum or DM. So if this condition satisfies, we use the formula P is equal to 0.4 FCK into AC plus 0.467 FY into AC. Okay, so this should be less than or equal to 0.05B. This is 0.05B. So if this condition satisfies, you have to use this formula. Okay, if EE is greater than 0.05D, this I already told you, P is equal to 0.45 FCK into AC plus 0.75 FI into AC. Here, the minimum eccentricity is allowed. Minimum eccentricity is allowed by code. What is that? It is 20 mm or that value, whatever it may be. 20, ikkada edo 25 vachindi anukondi, 25, whatever it may be. Okay, here the eccentricity is, we are considering the eccentricity here. Okay, this column takes 100% of the load, but whereas this column takes 90% of the load. Why? Because we are not allowing the eccentricity here. That is, we are not allowing the minimum eccentricity. We are considering the eccentricity here, but we are allowing some eccentricity here. So that is why we are going to get this column takes only 90% of the load. This column takes only 90% of the load, whereas this eccentric column takes 100% of the load. Okay, so here, so P is equal to, we call it as PU, is equal to 90% of PU. Okay, so this is 0.9 into 0.9 into 90%. 0.09, 90% of this value. 0.09. This is, wait a minute. So the column is somewhere, it is acting here. Okay, this is EX. This is, we call it as uniaxial bending. This I have already explained to you. This is uniaxial bending. This is the one case, and in some cases, the
ఇక్కడ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు కాలం. దిస్ ఈజ్ EY. ఇక్కడ ఉండాలనే లేదు, ఈ లైన్ మీద ఇక్కడైనా ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. ఓకే, సో హియర్, and this is, we call it as uniaxial bending. Suppose if you have the eccentricity in both the directions, we call it as biaxial bending. నిన్న ఇది స్టార్ట్ చేసాం, కాకపోతే ప్రాబ్లం ఒకటి అడగడం చేసాం టైం సర్లో. Biaxial bending. Okay, now see this is a column. Assume that the column, this is a square column. The base shape is the square. Assume that this is a square column. Now we have a load here. The first case is load is acting exactly at the center of the column. This we call it as axially loaded compression members. ఇక్కడ సెంటర్ నుంచి కొంచెం పక్క జరుగుతున్నాను. ఓకే, నౌ దిస్ we call it as uniaxial bending. That is, you have a eccentricity in the one direction. It may be in the x direction or y direction. ఇక్కడ కాకుండా సెంటర్ నుంచి మళ్ళీ ముందున జరుగుతున్నా. This is also a uniaxial bending. ఓకే, ఈ సెంటర్ నుంచి XY డైరెక్షన్ కాకుండా ఇక్కడెక్కడ పెట్టాం అనుకోండి దూరం. This we call it as biaxial bending. ఓకే, ఆల్రెడీ గీసింది చూపిస్తాను మీకు. లాస్ట్ క్లాస్లో ఆల్రెడీ చూపించాను. See here, లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాం ఒకసారి. See here, ఇది టాప్ వ్యూ చూస్తే ఇక్కడి నుంచి కొంచెం దూరంలో, ఇక్కడి నుంచి కొంచెం దూరంలో ఉంది. సో దిస్ ఈస్ X direction, this is Y direction. So if the column is placed here, you will get the biaxial bending. That is bending in the both the direction, MUX and MUY. But whereas uniaxial bending, you will get only MU or MUY. రెండిట్లో ఒకటే ఉంటుంది. ఇక్కడ రెండు ఉంటాయి. ఇది ఉందనుకోండి, ఇది ఉండదు. ఓకే, ఇది ఉందనుకోండి, ఇది ఉండదు. Then we call it as this. We call it as either you will get the moment in one direction, X or Y. Here you will get the bending in the both the directions. This we call it as biaxial bending. This is somewhere here. So the column is somewhere here. Okay, so the best example for the biaxial bending is the corner columns. The corner columns are subjected to biaxial bending. So if you take a building plan here, these corner columns are subjected to biaxial bending. Even for a slab also, the corner of the slab, ikkada the slab untundi, here you will get a torsional reinforcement. If it is discontinuous, ante idi continue avukapothe, you have to provide a torsional reinforcement. The same way here, these four columns, if you take one single plan, four columns are subjected to biaxial bending in the see, if you take a bending here, there is no moment here to counteract this. So if you take a bending here, there is no bending moment here to counteract this. So here there is no bending moment, there is no bending here. So if you get a MUX here, there is no MUX here to balance this. But whereas if you take a central column here, this column is subject to the bending on the bending balances.
ఓకే, ఇది ఇలా బెండింగ్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇది బెండింగ్ బ్యాలెన్స్. ఓకే, let us say the MUX అనుకోండి. You'll get the bending here and it balance this section. Here, let us say MUY. This will balance this bending. So that is why the center are axially loaded columns. The center columns are axially loaded columns. Here. This is biaxial. These are, we call it as eccentrically loaded columns. There are two types of columns. One is axially loaded and another one is eccentrically loaded columns. So eccentrically, again you have a uniaxial and biaxial bending. Here, if you take this here, this is, let us say this is 1. Let us say this is 2. This column is uniaxial bending. Okay, this column is subjected to bending in one direction. Okay, so here ఇక్కడ బెండింగ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ ఇటు this moment will balance this, but here if you take this, there is no moment here to balance this, so you'll get a moment here, so this we got it as, let us say this is MUX. And similarly, take a column here, this is subjected to bending, so this balance here, but if you get a bending here, there is no moment to counteract this, there is no moment here, so you'll get a MUY. So if you take a simple plan of a building, this center column is axially loaded column, and this, let us say this is 2, this is 3. Okay, 1 is axially loaded column, 2 is eccentrically loaded, again it is subjected to axial bending. This or this. The third one is the biaxial bending. This is 3. This is 2. So ఈ మూడు ప్రాబ్లమ్స్ మీకు ఎగ్జామ్ లో ఇస్తాడు. ఓకే, using the SP16 charts, within no time you can solve this problem easily. ఓకే, ఫాలో అయ్యారు కదా అమ్మా? చెప్పింది అర్థమైందా? థియరీ రెస్పాండ్ అవ్వండి ఎవరన్నా. ఓకే, రైట్. Now I will proceed to the problem. ఫస్ట్ ఈ ప్రాబ్లం చేసేది, సో తొందరగా టైం కలిసి వస్తుంది. మీరు ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి ఎగ్జామ్ లో? హౌ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ యూ హావ్ టు సాల్వ్? మోడల్ ఏంటి? 5. క్వశ్చన్ పేపర్ మోడల్ ఏంటమ్మా? 5 యూనిట్స్ 5 ఇస్తాడా? ఎట్లా, ఏమన్నా ఐడియా ఉందా? భాస్కర్ ఏం తెలుసా నీకు? తర్వాత దిస్ ఈజ్ స్లాబ్, దిస్ ఈజ్ కాలం, దిస్ ఈజ్ కాలం, ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, దిస్ ఈజ్ కాలం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ బీమ్. ఓకే, అఫ్ కోర్స్ యూ హ్యావ్ ఏ స్లాబ్ హియర్. 3D తీసుకుంటే దిస్ ఈజ్ స్లాబ్, బీమ్స్ అయిపోయింది, స్లాబ్ అయిపోయింది, షియర్ టార్షన్ చెక్కులు వస్తాయి. దిస్ ఈజ్ కాలం, అండ్ అఫ్ కోర్స్ యూ హ్యావ్ ఏ ఫుటింగ్ హియర్. అలాగే మనకి బిల్డింగ్ కి ఓకే స్టేర్ కేస్, ఓకే, ఇక్కడ స్టేర్ కేస్ ఉంది అనుకోండి, ఇక్కడ డ్రాయింగ్ అంతా. సో దిస్ ఈస్ ది డిజైన్ ఆఫ్ ది staircase. Now you have the 5 units ఉన్నాయి, 5 topics ఉన్నాయి.
ఓకే, దీంట్లో మనకి మీకు టైం ఎంత 3 hours కదా, 180 minutes divided by 5 you will get అంత టైం వస్తుంది. లేదు డివైడెడ్ బై మీరు ఒక్కో దాంట్లో 2 చేయాలన్నారు కాబట్టి సో 10 questions you have to answer. So your time is allotted time is 18 minutes. సో మీకు ప్రతి ప్రాబ్లం కూడా 18 to 20 minutes లోపల కంప్లీట్ చేయాలి. అంతేగాని ఒక డిజైన్ తీసుకుని ఒక గంట చేశారనుకోండి, యూ విల్ గెట్ ఓన్లీ మాక్సిమం మార్క్స్. అంటే ఒక్క క్వశ్చన్కి ఎన్ని మార్కులు ఉంటాయి? 7. సో మీరు ఒక ప్రాబ్లం తీసుకుని టైం మేనేజ్మెంట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈవెన్ యూ నో ది డిజైన్ ఆఫ్ ఎ స్లాబ్ ఆర్ బీమ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఒక పెద్ద డిజైన్ తీసుకుని నేను ఒక అరగంట గంట చేశారనుకోండి, యూ ఆర్ గోయింగ్ టు లూజ్ ద టైం. So for each question, the allotted marks are 7 marks only. మీరు అరగంట చేసినా 7 వస్తాయి, గంట చేసినా 7 వస్తాయి. సో the maximum stipulated time is 18 minutes. If you take it పెద్దది అనుకోండి, ఏ చిన్నది బి పెద్దది అనుకోండి, దాన్ని బట్టి టైం అవుతుంది. ఓకే, సో బట్ ఎనీవే హియర్ సో 35 minutes లో క్వశ్చన్ కంప్లీట్ చేయాలి. 18/5 180/5 35 అంతే కదా. 35 minutes you have to complete the unit 1, unit 2, unit 3, unit 4, first question, second question, like that. So if A 10 నిమిషాలు అయిపోయింది అనుకోండి, సో ఈ B you will get 20 minutes. కొంచెం పెద్ద ప్రాబ్లం అనుకోండి, బీమ్ డిజైన్ అనుకోండి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై ది టైమ్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ది ఎగ్జామినేషన్. సో మీరు 7 మార్క్స్ దానికోసం ఒక 40 నిమిషాలు చేశారు అనుకోండి, యూ విల్ గెట్ ఓన్లీ మాక్సిమం 7. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ మీకు చివరిలో రాకపోతే వదిలేసేసి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చేయండి. ఓకే, సపోజ్ చెక్కు ఇంకో రాలేదు, మ్యాక్సిమం యూ విల్ గెట్ 5 మార్క్స్. దానికి చెక్కి ఏదో 1 or 2 మార్క్స్ పోతాయి. బట్ ఈ ప్రాబ్లం చేసాం అనుకోండి, ఇది దీనికి 5 వచ్చినాయి అనుకోండి, యూ విల్ గెట్ 10. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 7 యూ విల్ గెట్ 10 మార్క్స్. So that way the time management is very very important in the examination. So total you have 5 units and మీకు నోట్స్ అంతా పెట్టాను. ఇంకా నేను కొన్ని క్లాస్లో చెప్పిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, అవి కూడా పెడతాను, చదువుకోండి. మీకు మిడ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, ఈ ఏంటిది సప్లిమెంటరీ అయిపోగానే మిడ్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి, దాని తర్వాత మీకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. సో కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. సో నౌ biaxial bending. Biaxial bending. Now see the problem here. See here. Design the reinforcement. To be provided for a short column, 400 by 500 mm, subjected to following data. So I write the data here. PU is given as 1600 kilonewtons and
MUX is given as 200 kilonewton meter. MUY is given as 150 kilonewton meter. FE is equal to 450. యూనిట్స్ రాయండి, యూనిట్స్ రాసుకోండి పక్కన. ఇట్స్ ఏ గుడ్ ప్రాక్టీస్. ఎందుకంటే ఒకటి కొన్ని న్యూటన్ ఎంఎంలో ఉంది, ఇది కిలో న్యూటన్ మీటర్లో ఉంది. కన్వర్షన్ దగ్గర ఎగ్జామ్లో టైంలో సో మీకు ఎగ్జామ్ టైంలో ఏమవుతుందంటే ఆ యూనిట్స్ కన్వర్షన్ మర్చిపోతాం. ఓకే, సో ఐ విల్ టెల్ యూ ది రీజన్. మనకి ఎగ్జామ్లో ఎందుకు మర్చిపోతాం, మన బయటికి రాగానే గుర్తొస్తాయి. ఓకే, సో ఇన్ అవర్ బ్రెయిన్ we have a permanent memory. Permanent and temporary memory. Okay, time ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నానండి, it is not related to subject. In our brain we have a permanent memory and temporary memory. మన బ్రెయిన్ లో 1,00,000 కంప్యూటర్ స్టోరేజ్ పెట్టచ్చు మెమరీ, అంత వేకెన్సీ ఉంటుంది. Indians we use only 10% of the memory, but whereas foreigners they use 90% of the memory. Okay, we use the 90% for the other purposes. Okay, సినిమాలో వేరే వాటి గురించి మనం we use the 90% of the memory. సబ్జెక్ట్స్ అయితే గుర్తుండదు, సినిమాకి వెళ్తే ఫస్ట్ రీల్ కానీ లాస్ట్ రీల్ వరకు చెప్తాడు. ఓకే, సో హియర్ in our brain we have the permanent memory and the temporary memory, RAM and ROM. కంప్యూటర్ లో ర్యామ్ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ, రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ. ఓకే, సో పర్మనెంట్ లోకి వెళ్ళాలంటే డైలీ రీడింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. మీరు ఎంతసేపు అయినా చదవండి, 10 నిమిషాలు చదవండి, అరగంట చదవండి, గంట అయినా చదవండి. డైలీ ఎవరైతే చదువుతా ఉంటారో దట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ యువర్ పర్మనెంట్ మెమరీ అండ్ ఇట్ విల్ బి దేర్ త్రూఅవుట్ యువర్ లైఫ్ టైం. మీకు 60 ఏళ్ళు వచ్చినా కూడా గుర్తుంటాయి. సో డైలీ ఎవరైతే చదువుతా ఉంటారో దట్ ఈస్ మిస్సింగ్ ఇన్ ది ప్రజెంట్ డేస్. డైలీ ఎవరు చదవట్లేదు. ఓకే, సో మేము చదువుకున్నప్పుడు ఇయర్లీ ఉండే ఎగ్జామ్స్, అంటే సంవత్సరానికి ఒక్కసారి ఎగ్జామ్. సో ఇది 1 ఇయర్లో అంతా గుర్తుపెట్టుకుని ఫైనల్లో రాయాలి. మీకు ఇప్పుడు ఏమైంది, దాన్ని 2 parts చేశారు, 6 months సెమిస్టర్. సిలబస్ కూడా హాఫ్ చేశారు. ఆర్సిఎస్ అంటే మాకు మొత్తం ఒకటే ఉండేది. సో యూ హ్యావ్ RCS 1 and RCS 2. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై ది పర్మనెంట్, ఇఫ్ యూ డూ స్టడీ డైలీ దట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ యువర్ పర్మనెంట్ మెమరీ. మనకి ఎగ్జామ్లో ఎందుకు గుర్తు రాదంటే మనకి అప్పుడప్పుడు చదువుకుని వెళ్తాం కాబట్టి అది టెంపరీగా స్టోర్ అయ్యి. అంటే ఇప్పుడు మనకు లైబ్రరీకి వెళ్ళాం అనుకోండి, లైబ్రరీలో లోపల బుక్స్ ఉంటాయి, ఆ ర్యాక్స్లో నంబర్ వేసి పెడతాడు. దట్ ఈస్ కంప్యూటర్లో ఉంటాయి అవన్నీ పర్మనెంట్. నేను బుక్ తీసుకెళ్ళి టేబుల్ మీద పెట్టాను, దట్ ఈస్ టెంపరీ. ఓకే, ఆ టేబుల్ మీద నుంచి ఇంకెక్కడికైనా పెట్టచ్చు. ర్యాక్లో పెట్టింది అనేది పలానా బుక్, RCS టెక్స్ట్ బుక్ కావాలంటే పలానా ర్యాక్లో పలానా నంబర్ అంటే అక్కడ వచ్చేస్తుంది. టేబుల్ మీద పెట్టాం అనుకోండి, లైబ్రరీని ఎదురుగా టేబుల్ మీద పెడితే he can place the textbook anywhere. So that is temporary. Now here the data given here is, now coming to the problem here, the data given here is PU is given as and of course the B is 400, D is 500. Rectangular column check, rectangular column 400 500. ఏం కనుక్కోమన్నాడు, డిజైన్ ది రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ ది ASC క్యాల్కులేట్ చేయమన్నాడు. ASC, వాట్ ఇస్ ది ASC, ఇదే అడిగింది మనం. మూమెంట్ ఇచ్చేసాడు. సో ఆబ్వియస్లీ 2 మూమెంట్లు ఉన్నాయంటే ఇట్ ఈస్ బార్ బై యాక్సిల్ బెండింగ్. సింగిల్ మూమెంట్ అంటే యూని యాక్సిల్ బెండింగ్. నౌ హియర్ the load is given as 1600 kilonewtons and MUX is equal to 200. Here for the biaxial bending, the first step here is assume
the percentage of steel. ASC percentage. Percentage of ASC. So what is its range? 0.8 to 6%. ఈ మధ్యలో మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. Okay. So assume 1% of the ASC. 1% తీసుకోండి. ఎంత తీసుకోవాలో మనకు తెలియదు. సో ప్రాబ్లం ఏదైనా చేయాలంటే we start with the assumption and we will check whether this is correct or not. నేను 1 ఎందుకు తీసుకోవాలి సార్, నేను 2 తీసుకుంటానంటే తీసుకోండి. నేను 2 ఎందుకు 3 తీసుకుంటానంటే తీసుకోవచ్చు. బట్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ది రేంజ్ 0.8 to 6%. Okay. Now here the next step is for in the graph here we have a graph here. ఇక్కడ ఏముంటుంది మనకి d dash by d ఉంటుంది గ్రాఫ్ is equal to d dash by d is equal to, now we have to calculate. The d is given as 500 and assume ఏదైనా డేటా లేకపోతే assume తీసుకోండి. d is equal to 50 mm. D is equal to, so minimum cover, nominal cover should be column, it should be 40 mm, 45 mm. Okay. So D is equal to 50 mm. So 50 by 500, you will get 0.1. So ఇక్కడ 0.1 ఉన్న చార్ట్ తీసుకోవాలి. That is very, very important. ఇంకో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ Fi is equal to ఎంత ఇచ్చాడు 415. ఇక్కడ Fi is equal to 415 అని రాసిన చార్ట్ లో ఆ చార్ట్ చూసుకోవాలి. ఓకే. ఇంకా అదర్ ఏంటంటే ఇది దిస్ ఇస్ రెక్టాంగులర్, స్క్వేర్, సర్కులర్ అని చూసుకోవాలి. మనకి రెండు ఉన్నాయి, రెక్టాంగులర్ ఒకటి ఉంది, సర్కులర్ ఉంది చార్ట్. సో ప్రాబ్లం మనకి రెక్టాంగిల్ ఇచ్చాడు, స్క్వేర్ ఇచ్చినా కూడా అదే రెక్టాంగిల్ తీసుకుంటాం బిడి. కాకపోతే బిడి ఆర్ సేమ్ ఫర్ స్క్వేర్, బి అండ్ డి ఆర్ బోత్ ఆర్ సేమ్. సో ఇక్కడ మనకి ప్రెసెంట్ లో చార్ట్ లో ఇది కూడా చూసుకోవాలి. వి షుడ్ బి వెరీ, వెరీ కేర్ఫుల్ వైర్ సెలెక్టింగ్ ది చార్ట్. చార్ట్ సపోజ్ ఈ కేసులో 44 ఇచ్చేస్తాం, 44 కాకుండా మీరు 42 గానో 33నో ఏదో తీసుకున్నారు అనుకోండి, యూ విల్ గెట్ రాంగ్ గా. ఓకే. సో ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం ఇంకేం కావాలి, నెక్స్ట్ ఏం చేయమన్నా అంటే PU by FCK VD, PU by FCK VD, ఇది ఈ డైరెక్షన్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏం క్యాల్కులేట్ చేయమన్నాడు, PT by FCK, PT by FCK. సో PT 1% తీసుకున్నాం, ఎంత తీసుకున్నాం 1.5 తీసుకున్నాడు వీడు. ఈ ప్రాబ్లంలో 44 అమ్మా, చార్ట్ 44 చూడు ఒకసారి, 44 పెట్టు ఉంది అదేనా, ఈక్వల్ ఆన్ 4 sides. అదే రైట్. ఇక్కడ ఏంటి వీడు చార్ట్ 44 అని రాశాడు. D dash by D is equal to, మీరు డయాగ్రామ్ చూస్తే D dash by D is equal to 0.1, Fi is equal to 415. అలాగే BD ఇచ్చిన తర్వాత కవర్ ఇచ్చాడు. ఓకే. ఓకే, D dash by D తర్వాత ఇంకోటి కూడా ఇచ్చాడు. ఏమి ఇచ్చాడు అంటే దాంట్లో PBD. Okay, right. Now you have దానికి దీనికి ఏంటి డిఫరెన్స్ భాస్కర్? రెండో ఒకటే ఉన్నాయి కదా. See the chart here. PT by FCK ఇక్కడ 1.5 తీసుకున్నాడు. దిస్ ఈస్ ఈ కేసులో మనకి ఇప్పుడున్న ప్రాబ్లంలో నేను తీసుకున్న ప్రాబ్లం 1.5 తీసుకున్నాను.
PT by FCK 1.5 by FCK is 25. This is 0.06. So for this, you have graphs here. Itla graphs ఉన్నాయి మనకి. ఇది PT వాల్యూ. ఇక్కడ ఏమున్నాయి కదా, ఇక్కడ ఏముంది మనకి MU by FCK BD square. X-axis you have Y-axis. MU by FCK BD square. యూనియాక్సిల్ ఏం చేసాం, ఈ రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేసి, ఒకటే మూమెంట్ కాబట్టి ఈ రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేసి డైరెక్ట్ గా PT క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. బయాక్సిల్ వచ్చేటప్పటికి మనకు ఫార్ములా ఉంది, MU by MUX1, MUY1 by MUY by MUY1 should be less than or equal to 1 ఏదో ఫార్ములా ఉంది. సో అందుకని సో హియర్ PT FU by FCK BD, దీని నుంచి MU by FCK BD వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే, సో 0.06 P ఇది ఎంత వచ్చింది, PU by FCK BD క్యాలిక్యులేట్ చేయలేదు కదా, క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. PU by FCK BD ఎంత వచ్చిందమ్మా? Now calculate the PU by FCK BD is equal to and the PU is given as 1600 into 10 cube divided by FCK is 25 into B is 400 into 5. PU is, what is that value? 0.32. So for a, now you have 0.1, 0.2, 0.3, like this you have graphs here, 0.4, antena? Graph low 0.1, 0.2, ఇక్కడ కూడా 0.1, 0.2, 0.3, like this you have a graph here. For a value of 0.32, ఈ డివిజన్ మళ్ళీ 10 చేశాడు. 0.3 కాడి నుంచి 0.4 కి మధ్యలో 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ఉంటాయి. 10. ఓకే, సో 0.32 అన్నప్పుడు 0.32 ఇక్కడ తీసుకోవాలి. సో ఇక్కడ నుంచి ఈ డిస్టెన్స్ లో ఆ కర్వ్ ఏదో చూసుకుని, కర్వ్ ఏంటి 0.06 వచ్చింది. 0.6 ఉందా మన కర్వ్ లో? 0.6 ఉంది. సో ఇది let us say this is 0.06 curve. 0.02, 0.4, 0.6, okay, 0.8, like this you have graphs here. So ఇది 0.06 అనుకోండి. ఇక్కడ నుంచి ఈ వాల్యూ తీసుకుంటే ఇక్కడ వాల్యూ ఏదైతే వస్తుందో దట్ ఈస్ ది MU by FCK BD square. ఓకే, ఒకసారి మీరు తర్వాత క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత గ్రాఫ్ కూడా తీసి చూసుకోండి, అదే ఓపెన్ చేసి చూసుకోండి. గ్రాఫ్ ల్యాప్టాప్ లోనో ఫోన్ లోనో ఓపెన్ చేసి గ్రాఫ్ ఓపెన్ చేసి చూసుకోండి. Now here from this graph you will get the MU by FCK BD square value. So MU by FCK BD square. Sir, MU value ఏం తీసుకుంటాం? MU value sir. MUX1 by FCK BD square 0.097. యాక్చువల్ గా మనకి యూనియాక్సిల్ ఏంటి, ఇదొకటే ఉంది. ఓకే, సో డైరెక్ట్ గా ఇది ఉంది కాబట్టి PT వచ్చేస్తుంది, దాని నుంచి రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. బట్ హియర్ యూ హ్యావ్ 2 బెండింగ్ మూమెంట్స్ ఇన్ ది X డైరెక్షన్ అండ్ Y డైరెక్షన్. ఓకే, సో X డైరెక్షన్ లో Y డైరెక్షన్ లో బెండింగ్ మూమెంట్ రెండు ఉన్నాయి. అందుకే ఏం చేశాడు, మన ఫైనల్ గా ఏంటంటే ఫార్ములా ఇచ్చాడు. వాట్ ఈస్ దట్ ఫార్ములా? MU by something is there, MUX by MUX1 plus MUY by MUY1 to the power of alpha
should be less than 1. MUX, MUY అనేది moments given. Okay, these should be calculated now. So ఈ గ్రాఫ్ నుంచి మనకి ఈ వాల్యూస్ వస్తాయి. Now the MUX1 is equal to 0.07 into 25 into 400 into 500 square. వచ్చిందంటే 242.5 10 to the power of 6 Newton. This is about the x-axis. Similarly, using the next graph, you have to calculate the ఇక్కడ చూడండి, ఇది d dash by d. ఓకే, నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ 45 పెట్టు భాస్కర్. నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ 45. చార్ట్ 45 కొంచెం కింద పెట్టు. ఓకే, రైట్. హియర్ d dash by d 0.15 ఉంది. d dash by d 0.15 మనకి ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి నెక్స్ట్ వాల్యూకి వచ్చేటప్పటికి b వాల్యూ తీసుకోవాలి. b cover. b value is 400. Let us say the cover, let us say b dash is equal to 40. So 40 by 50 is equal to 50. 50 by 400 and thus 0.1 0.125 sir. 0.125. ఓకే, అయితే మనకి చార్ట్ లో 0.10 ఉంది, లేక నెక్స్ట్ చార్ట్ ఏముందంటే 0.15 ఉంది. 0.15. ఓకే, సో ఇది వాల్యూ తీసుకోవాలి. స్క్వేర్ అనుకోండి, ఇదే ప్రాబ్లం 400 by 400 500 by 500 అన్నా అనుకోండి, MUX MUY1 రెండు ఒకటే వస్తాయి. స్క్వేర్ అయితే x1 ఒకటే అదే వస్తుంది, y1 కూడా అదే వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ చార్ట్ ఏమైంది, ఇక్కడ ఇది 400 అవడంతో ఈ వాల్యూ మారింది. నౌ యూ హావ్ టు సీ ది చార్ట్ హియర్. 0.15 తీసుకోవాలి. ఓకే, 0.15. ఓకే, కింద పెట్టా కదా. రైట్, ఇప్పుడు మనకి ఫర్ ది వాల్యూ ఆఫ్ 0.06 చార్ట్ మారుతుంది అంతే. దిస్ ఈజ్ చార్ట్ నెంబర్ 45. ప్రీవియస్ వన్ 44. SP16 chart number 45. The similar way here for the value of this 0.32. So here the value is 0.32 and 0.06. The MUX value here is ఈ చార్ట్ తీసే భాస్కర్, చార్ట్ తీసే, దాంట్లోంచి చార్ట్లోంచి చూసుకోవాలి. ఓకేనా, మామూలు క్లాస్ పెట్టే. రైట్, నౌ హియర్ look at this diagram. This is for the chart 44. MUX1 is equal to FCK is equal to 0.07 వచ్చింది గ్రాఫ్ నుంచి, ఈ వాల్యూ వచ్చింది. ఓకే, తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చేది MUY1 by FCK BD square is equal to what is that value? 0.095. 0.095. This value is very, very important.
from this chart, you have to select this value correctly, or otherwise you will get the wrong answer. So square అయితే MUX and MUY both are same. But for here in this rectangular case, 400 and 500, the values are changed, different. The section is B and D are different. So you will get the different values. Now MUY1 is equal to 0.095 into 25 into 400 into 500. 190 into 10 to the power 6. This is చూడండి ఒకసారి కరెక్టేనా? Now in this, see, we have assumed the percentage of steel here. We have to check this equation, MUX by MU1, MUY1 by MUY by MUY1 should be less than 1. We have to check this equation. We know these values. This is the MUX and MUY are the given moments. And this we have calculated. So these two are from the graphs. These two are calculated. These two are calculated from charts. Sir, MUX1 175 వచ్చింది సార్. 175 వచ్చిందా? ఇదేంది మనకి తప్పేసాడు? ఓ వాల్యూ తప్పేసాడు. MUY1 కూడా తప్పు వస్తుంది సార్. MUY1 కూడా తప్పు. అవునా? ఇది వాల్యూ 0.097 తప్పేసినట్టు ఉంది. 0.097 ఉంది. అదంతా 0.95. చూడండి ఒకసారి. ఇప్పుడు వాల్యూస్ ఏదో తప్పేసాం. ఇప్పుడు చెక్ చేయండి అమ్మ ఒకసారి. సార్ ఫస్ట్ కరెక్ట్ వచ్చింది సార్. సెకండ్ కూడా చెక్ చేయండి ఒకసారి. సెకండ్ తప్పు వస్తుంది సార్. ఓ ఇక్కడ వాల్యూ ఉల్టా అవుతుంది. సెకండ్ 237.5 కాదు, BD స్క్వేర్ కదా ఇది. ఇక్కడ ఇది B అవుతుంది, ఇది D అవుతుంది. వాల్యూస్ చేంజ్ అవుతుంది. 400 500 కదా, వాల్యూస్ చేంజ్ అవుతుంది. ఎస్ సార్, ఇప్పుడు కరెక్ట్ గానే వస్తుంది. వచ్చింది. ఓకే, రైట్. నౌ we have to calculate the alpha n value now. Alpha n calculate here. Alpha n is equal to, it depends on the PUZ value. PUZ biaxial అయితే ఏం చెప్పాను, ఓన్లీ యాక్సియల్లీ లోడెడ్ అయితేనే పాత ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. ఎంత ఉంది? పేజ్ నెంబర్ 71 అమ్మా, ఎంత ఉంది? ఎస్ సార్, పేజ్ నెంబర్ 71. నెంబర్ 71 ప్లస్ 0.75 FCK into ASC. ఇది పేజ్ నెంబర్ 71 IS 456. ఓకే, కోడ్ బుక్ లో ఉంది. We have to use that equation. We have to use it for the, if E is less than 0.05 value only. So for E is greater than this value, here you have to use this formula PUZ. Substitute all the values, 0.45 into FCK and 25. Area of concrete. Area of concrete anta chesava cheyaleda? Now we want these values. Ela vastayi? AC is equal to 1.5%, 1.5 by 100 of AC. Okay, so 1.5 divided by 100 into AC anta, grass area 400 by 500.
ఎంత వచ్చింది చూడండి. ఎంత వచ్చిందమ్మా? 20 into 1.5 30 అవుతుంది. 20 into 1.5 30. ఓకే, 2 సున్నాలు 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఇది 3000 mm². ఓకే, 3000 mm². Now you know the AC value. Now you can calculate the AC, area of concrete. Area of concrete is 99, 100 లో పోతే 90 ఎంత వస్తుంది? 98.5 అంతేగా? లేదంటే టోటల్ ఏరియాలోంచి తీసేయండి సరిపోతుంది. ఇంటూ 400 into 500. 1.5 స్టీల్ తీసాం, రిమైనింగ్ ఎంత వస్తుంది? ఏరియా ఆఫ్ కాంక్రీట్ ఎంత ఉందా? 197 into 10 cubes. 197 into 10. లేదంటే మనకి మొత్తం నుంచి అది తీసేయండి సరిపోతుంది, అది వచ్చేస్తుంది టోటల్ వాల్యూ. మొత్తం ఎంత ఇచ్చాడు? టోటల్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఏరియా, గ్రాస్ ఏరియా మైనస్ ఏఎస్సి. గ్రాస్ ఏరియా అంతా 400 into 500 minus 3000. ఏఎస్సి ఇదే కదా, 197 mm². That way also you can calculate. Now substitute the values here. The 45 into area of concrete is 197 plus 0.75 into 25 into area of steel is 3000. ఎంత వచ్చిందమ్మా? ఒకసారి చూడండి సార్, క్యాల్కులేట్ చేయండి. సో వాల్యూ ఎంత వచ్చిందంటే, అయిపోయిందమ్మా, 3150. ఓకే, నేను రాస్తాను, నోట్ చేసుకోండి. 10 cube. అయితే మనకి ది ఆల్ఫా ఎన్ వాల్యూ డిపెండ్స్ ఆన్ ది PUZ. PUZ alpha n value PU by PUZ. So PU ఎంత వచ్చింది మనకి? 1600 by 3150 into 10. This you got 0.50. ఓకే, ఇది వాల్యూ వచ్చింది మనకి. అయితే PU by PZ ఆల్ఫా వాల్యూస్ ఇదంతా PUZ వేరే వాల్యూ వస్తుంది సార్. PUZ వేరే వాల్యూ వస్తుంది సార్. ఎంత వచ్చిందమ్మా? 2272 into 10 cubes. కాదమ్మా, ఇక్కడ ఇది తప్పు రాశా. ఇక్కడ FI ఇది, నేను కూడా స్టీల్ కదా, ఇది కాంక్రీట్. ఓకే, ఇది కాంక్రీట్ స్ట్రెస్, స్టీల్ రాశా అక్కడ బై మిస్టేక్. ఇది స్టీల్. సో స్టీల్ స్ట్రెస్ అంతా 0.4 by FI.
ఎఫ్సికే, స్టీల్ లో 0.7 ఎఫ్ఐ. ఓకే, ఇప్పుడు వస్తుంది చూడండి కానీ. సో 0.2 అయితే ఎంత చెప్పాం? 1 చెప్పాం. 0.8 అయితే ఎంత చెప్పాం? 2 చెప్పాం. Now you have got the value in between these two. ఏం చేయాలి? ఇంటర్పోలేషన్ చేయాలి. మనకి వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 0.5 వచ్చింది. 0.2 తెలుసు, 0.8 తెలుసు. 0.2 1, 0.8 అయితే 2. అంతేనా భాస్కర్ రాసింది మొన్న? కరెక్టేనా? సార్ 1 to 2 మధ్యలో ఉండాలి. 1 to 2 మధ్యలో ఉండాలి, రైట్. దిస్ ఇస్ బిట్వీన్ 1 to 2. సో ఇంటర్పోలేషన్ చేయండి. డిఫరెన్స్ ఎంత? 0.6. డిఫరెన్స్ ఎంత? 1. ఓకే, 0.6 కి 1 అయితే 1 కి ఎంత? సో 1 by 0.6 ఎంత వస్తుంది? 1 by 0.6 ఎంత వస్తుంది వాల్యూ? 1.67. 1.67. Yes, sir. 1.67. అయితే మనకి ఇక్కడ ఈ రెండు డిఫరెన్స్ 0.2 తెలుసు, 0.507 డిఫరెన్స్. ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత అవుతుంది? 0.307. అంతేనా? సో 1 కి అయితే 1.67, 0.307 కి అయితే ఎంత? ఇప్పుడు మనకి 1 వాల్యూ వచ్చింది. 1 కి 1 ఎంత వచ్చింది? 1.67 వచ్చింది. 0.307 కి ఎంత? ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది? లెట్ us say x అనుకోండి. 0.512, sir. 0.512. 513, sir. 0.513. 1.513. కరెక్టేనా? 0.513. అయితే మనకి ఇక్కడ కావాల్సింది 0.307, 2 ప్లస్ ఇక్కడ 2 ప్లస్ 0.307 కావాలి. దీనికి ఎంత వచ్చింది వాల్యూ? 0.513. సో ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే 1.513. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ హావ్ టు డూ ది ఇంటర్పోలేషన్. ఆల్రెడీ మనం బీమ్స్ లో చేసాం ఇంటర్పోలేషన్. సో యూ షుడ్ బి ఫెమిలియర్ విత్ ది ఇంటర్పోలేషన్. ఓకే, రైట్. Now we have a final equation. That equation should be checked. So మనకి ఇప్పుడు అన్ని వాల్యూస్ వచ్చినాయి. MUX, MUY ఇచ్చేసాడు ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ లో. MUX1, MUY1 క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. Now we have to find out the equation. Check if that is within the limits, then this is all right. Or otherwise you have to change the AC is only assumption. You have to change the assumption. సో మీకు ప్రాబ్లం ఇస్తే కాల్స్ చార్ట్స్ చూస్తాం కానీ వస్తే మీకు 10 minutes లో చేసేయచ్చు, తొందరగా చేసేయచ్చు. యూనియాక్సిల్ అయితే విత్ ఇన్ మినిట్స్. ఓకే, బట్ ఎనీవే కాలమ్స్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ది అదర్ ప్రాబ్లమ్స్, స్లాబ్స్ అండ్ బీమ్స్, ది కాలమ్ డిజైన్స్ ఆర్ ఈజీ. ఓకే, నౌ ది చెక్ ఈస్ చెక్.
MUX by ఇది ఫార్ములా నోట్ బుక్ లో ఉందో లేదో చూడండి, బట్ ఇది SP16 లో ఉంది ఈ ఫార్ములా. ఓకే, MUX1 ప్లస్ MUY బై చార్ట్ల పక్కనే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేసి పెట్టాడు. టు ది ఆల్ఫా టు ది పవర్ ఆఫ్ n. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి వాల్యూస్ అన్ని. ఏమున్నాయి? MEX ఎంత ఇచ్చాడు? 200 by divided by 242.5 10 to the power of 6. ఎంత ఇచ్చాడు? 150. మనకి క్లాస్ ఎన్నింటి దాకమ్మా? 11:40 థర్డ్ అవర్. ఎస్ సార్ 11:40. ఎస్ సార్ 11:40. 11:30 కల్లా నాకు గుర్తు చేయండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సార్ క్లాస్ ఉంటుంది కదా, మళ్ళీ అడ్రస్ తీసుకోవాలి. ఓకే, నౌ హియర్ 190 into 10 to the power of 6. This is ఏమి ఇచ్చాడు? పాయింట్ ఎంత ఇచ్చాడు? 1 సంథింగ్ ఎంత వచ్చింది? 1.513 నా? ఇది ఒకసారి క్యాల్కులేషన్ చేయండి. మొత్తానిగా బ్రాకెట్ ఇది ఒకసారి కోడ్ చూస్తానండి. SP16 చూడండి. ఫార్ములా దేని దాన్ని సెపరేట్ గానే ఇచ్చాడు. ఓకే, ఆల్ఫా ఎన్ చెక్ చేయండి వాల్యూ. సో ఇది చెప్తే మీకు కాలమ్స్ చాప్టర్ అయిపోయినట్టే. అండ్ నెక్స్ట్ వీక్ ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ ఫుటింగ్. ఓకే, దాంట్లో రెక్టాంగులర్, స్క్వేర్, ఫుటింగ్స్, స్టేర్ కేస్ డిజైన్ చెప్తే ఒక 4-5 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఫుటింగ్స్ లో నెక్స్ట్ వీక్ మనకి టైం సరిపోతే నెక్స్ట్ వీక్ అయిపోతుంది. ఇంకేమన్నా లెఫ్ట్ ఓవర్ ఉంటే అవన్నీ తర్వాత చెప్తాను. ఎంత వచ్చిందమ్మా వాల్యూ? చేస్తున్నారా? should be less than or equal to 1.0. This is given in your SP16 code book. This should be less than or equal to 1. Sir, alpha in 0.513. 1.4. Huh? Alpha in 0.513, sir. 0.2? లేదు సార్, కరెక్టే సార్. కరెక్టేనా? 1 కదమ్మా, 1కి 1 ప్లస్ 1.4. 1.44. So this is not safe. అంటే మన ప్రాబ్లం మళ్ళీ చేయాలి. ఇట్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. 1.4 వచ్చింది కాబట్టి మన అజంప్షన్ స్టీల్ తప్పు. 0.8 to 0.6 తీసుకోమన్నాడు. ఓకే, 6% తీసుకోమన్నాడు. ఎంత తీసుకోవాలో తెలియదు. ఏదో 1.5 అని 1 అనో 2 అనో స్టార్ట్ చేసాం, రాలేదు. Okay, now so our assumption of steel is wrong. Wrong అంటే మనకు తెలియదు కాబట్టి సో ఏం చేయాలి మనం? now we have to అది లెస్ దాన్ రావాలంటే ఆ వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. now we'll see the now increase this value here.
less than వస్తేనే మన percentage of steel correct, or otherwise the steel. Now increase the percentage of steel PT by 3%. ఓకే, 1.5 రాలేదు, 3 తీసుకుంటా. 3 ఎందుకు సార్ నేను 2 తీసుకుంటానంటే చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నేను 3 ఎందుకు 4 తీసుకుంటానంటే చేయొచ్చు. 2.5 తీసుకుంటానంటే ఓకే. ఓకే, నౌ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ వన్స్ అగైన్. మళ్ళీ ఇందాక ఏం చేసాం అదంతా చేయాలి మళ్ళీ. సో ఓకే, దీంట్లోంచి d dash by d 0.1 pu by FCK BD 0.32. ఓకే, PT by FCK అవన్నీ పాతే ఉంటాయి. PT by FCK మారుతుంది. PT ఏమైంది, ఇది 3. సో ఇందాక మనం 1.5 చేసాం, ఇక్కడ ఏంటిది వాల్యూ 3. సో దిస్ ఓన్లీ చేంజెస్. సో హియర్ ఈ వాల్యూ చేంజ్ చేసాం. Now PT is equal to 25. This is equal to 41. Similarly, this is x-axis. Similarly, y-axis, you have d dash by d. D and B 0.15. PU by FCK BD 0.32. PT by FCK, this is 0.1. Now again using the charts 44 and 45. 44 and 45. So this use chart 44. Use chart 45. మళ్ళీ వాల్యూస్ కనుక్కోవాలి. నేను ఇక్కడ వాల్యూస్ వేసేస్తాను డైరెక్ట్గా, మనకి టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా. MUX1 by FCK square is equal to 0.155. This is MUY1 is equal to is equal to 0.14. So calculate చేయండి. MUX1 is equal to సో వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, 280 వచ్చింది. ఈ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందంటే MUY1 MUX1 ఎంత వచ్చింది, 387. సారీ, 387. This is value 280. Again, you have to calculate the PUZ value here, because we have increased the percentage by PUZ rectangle. PUZ is equal to into AC FCK into AC plus 0.6775 into F5 into yes. Now substitute the values here. So AC is equal to
3% కాబట్టి 3/100 into AC. So 3/100 into 400 into 500. 20 into 3, 60. AC is equal to total area 400, 500 minus 6,000. AC is equal to 19,400. Now substitute this AC and AC values. You get the PU value. PUZ is equal to 0.458. Okay, 25 into 194,000 plus 0.75 into 450 into 6,000. You will get the value 4050. Now we have to calculate now you know the PZ value. Now you have to calculate PU by PZ. You repeat the same procedure. In that either time waste. PU by PZ. So 1600 into 10 cube by 4050 into 10. That is 0.395. Okay. So manaki alpha and alpha 1 2. 0.2. Value ఎంత వచ్చింది 0.395. ఇంటర్పోలేషన్ మీరు చేసుకోండి. ఆ వాల్యూ వేసేస్తాను డైరెక్ట్లీ 0.395 వాల్యూ ఎంత వచ్చిందంటే 1.323 వచ్చింది. Now substitute all the values in the equation. Now substitute all the values in the equation. You will get the exact 200 into 10 to the power of 6 divided by 387.5 into 10 to the power of 6 to the power of 1.850 plus 150 into 10 to the power of 6 divided by 280 into 10 to the power of 6 to the power of 1.8. So అది ఒకసారి చేయండి అమ్మా. మీకు రేపు ఏమన్నా క్లాసులు ఏమన్నా ఖాళీ ఉంటే రేపు కూడా చెప్పండి. చెప్తే మనకి నెక్స్ట్ వీక్ సరిపోతుంది. ఓకే. సో ఎప్పుడేదన్నా అవర్లు ఖాళీ ఉంటే ఈ రోజుతో అయిపోయింది. నాకు ఇన్విజిలేషన్ లేవు ఇంకా. తర్వాత ఏమైనా ఉంటాయో తెలియదు. ఈ ప్రశ్న అయితే ఏమి లేవు. మీకు ఎప్పుడైనా ఖాళీగా ఉంటే ఎప్పుడైనా ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. ఏదైనా అవర్ క్లాస్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఈవెన్ 5 minutes ముందు చెప్పిన చాలు. So 200 by 387 to the power of alpha and 1.659 వస్తుంది. 1.659 వస్తుందా? అయితే అంటే 307 కే 1.513 వచ్చింది సార్. అప్పుడు 395 కి ఇంకా ఎక్కువ వస్తుంది సార్. చేద్దాం. ఎందుకు ఇదిగో మన అక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ వేసుకుంటే ఎందుకు విల్ డూ ఇట్. ఇదే నో టైం విల్ గెట్ ఇట్. ఓకే. 0.6 ఓకేనా. ఇదంతా 1 కి ఎంత వచ్చింది 1.66 వచ్చింది అంతే కదా. సో మనకి ఎంత వాల్యూ ఎంతమ్మా ఆల్ఫా వాల్యూ 0.395. 0.395 ఓకే. 0.395 అంటే ఎంత అవుతుంది 0.2కి తెలుసు కదా.
అంతేనా 0.395 0.195 అంతే కదా, అంతేనా భాస్కర్, కరెక్టేనా? Yes, sir. 0.395. ఓకే, సో మనకి వన్కి 1.6 వచ్చింది, 0.195కి ఎంత వస్తుంది, ఎంత వచ్చింది ఇది చూడండి వాల్యూ. Okay, sir. Okay, sir. Correct, sir. ఆ? Yes, sir. చెప్పండి ఈ value. 0.323, sir. 0.323, sir. ఇది 0.323, sir. 323. సో మనకి ఇది 1 కదా, ప్లస్ 0.323 యాడ్ చేయాలి, కరెక్ట్ కదా, 1.323 కరెక్ట్ కదా. ఎక్కడ చేసావు మిస్టేక్? Yes, sir. Yes. మీకు అందుకే అమ్మా నేను అందుకే చెప్తున్నాను, నంబర్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ 3 వేసావా? సరే, ఇప్పుడు ఏంటంటే ఐ డూ కమిటింగ్ మిస్టేక్స్ ఆన్ ది బోర్డ్. నేను చేసేటప్పుడు కూడా మిస్టేక్స్ చేస్తున్నాను, మీరు చేసేటప్పుడు కూడా మిస్టేక్ చేస్తున్నారు. అవి పోవాలంటే ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. అన్లెస్ యూ ప్రాక్టీస్ ఇట్ రెగ్యులర్లీ మీకు ఆ ప్రాబ్లం, ఆ మిస్టేక్స్ అది. ఓకే, సో ఎగ్జామ్ లో మనం హడావుడిగా చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి చేసేటప్పుడు మన బ్రెయిన్ ఎఫిషియన్సీ 50% పడిపోతుంది. మామూలుగా ఎగ్జామ్ అవకముందర ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత 100% ఉంటే ఎగ్జామ్కి వెళ్ళగానే టెన్షన్తో 50% అయిపోతుంది బ్రెయిన్ ఎఫిషియన్సీ. సో తప్పు చేసేస్తాం ఎగ్జామ్. నవ్ హియర్ ఇప్పుడు చూడండి, లెస్ దాన్ 1 0.853 వచ్చింది, sir. Yes, sir. Less than 1, sir. 0.853 వచ్చింది. 853 వచ్చింది. Okay, less than 1. Okay, now it is safe. So our assumption is correct. అయితే ఈ ప్రాబ్లంలో 1.5 తర్వాత 2 తీసుకుని చేశాడు, తర్వాత 3 తీసుకుని చేశాడు. మీకు మధ్యలో 2 చెప్పలేదు, మళ్ళీ ఇదంతా రిపీటబుల్ ప్రొసీజరే కదా. ఓకే, సో నౌ అయితే ఇక్కడ మనకి రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ అంతా వచ్చేసింది, మనకి ఏఎస్సి వచ్చేసింది. నంబర్ ఆఫ్ బార్స్ లాటరల్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. నంబర్ ఆఫ్ బార్స్ లాటరల్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ చేస్తే మన డిజైన్ అయిపోయినట్టు. సో మీకు ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా కానీ దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే సెలెక్షన్ ఆఫ్ చార్ట్ అండ్ ది క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ దట్ ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ గ్రాఫ్ షీట్ లోంచి జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి. ఓకే, సో మీరు అది అన్లెస్ మీరు ఓపెన్ చేసుకుని చార్ట్ నేను ఇలా చేయాలని చెప్పేస్తే రాదు. మీకు చార్ట్ తీసుకుని చూసుకొని స్కేల్ పెట్టుకుని జాగ్రత్తగా వాల్యూ చేసుకోండి. నవ్వు అయితే మరి ఎగ్జామ్ లో 1 తీసుకోవాలా, 2 తీసుకోవాలా, 3 తీసుకోవాలంటే ఎగ్జామ్ లో మనకు టైం అయిపోతా ఉంటుంది. ఉన్నదా ఒక 20 minutes టైం ఉంటుంది. ఇదంతా చేస్తా కూర్చుంటే ఒక అరగంట 40 నిమిషాలు అయిపోతుంది. ఓకే, సో అయితే మనం అజంప్షన్ ఎలా తీసుకోవాలి చెప్తాను, ఇది అయిపోయింది. Now the design of the longitudinal and lateral ties, transverse reinforcement, longitudinal reinforcement as well as transverse reinforcement. Normal procedure. There is no change at all. Once the design is over, now here AC we know, AC అంతొచ్చింది మనకి 3% of AC. అంటే 6,000 atmosphere. ఓకే, ఏరియా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మనం బార్స్ ఎంత సైజ్ తీసుకోవాలి?
ఒకసారి 12 తీసుకుంటాడు, ఒకసారి 16 తీసుకుంటాడు, ఒకసారి 25 తీసుకుంటాడు, 20 తీసుకుంటాడు, 30 తీసుకుంటాడు, 30 తీసుకుంటాడు. ఓకే, సో హియర్ ఈ ఏరియా పెరుగుతున్న కొద్దికి సైజు పెంచండి. ఏరియా 2000 ఉంది అనుకోండి, తక్కువ తీసుకోవచ్చు. ఏరియా ఇక్కడ ఏమైంది, బాగా ఎక్కువ ఉంది, 6000 దాకా ఉంది. ఏరియా పెరుగుతూ ఉంటుంటే డయామీటర్ బార్స్, ఏరియా బార్ సైజ్ పెంచకపోతే ఏమవుతుంది, నంబర్ ఆఫ్ బార్స్ ఎక్కువైపోతాయి, కాలంలో బార్స్ ఎక్కువైపోతాయి, నంబర్ ఆఫ్ బార్స్. ఓకే, సో నౌ హియర్ యూస్, ఇక్కడ ఏం చేశాడు, 32 mm dia bars, because you have a bending in both the directions. సో మనం అందుకని ప్రాక్టికల్ గా కూడా కార్నర్ కాలమ్స్ ని ప్లేసింగ్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. ఓకే, ఈవెన్ ఫుటింగ్ ఆల్సో. సో number of bars is equal to ASC by 1 bar dia. ASC ఎంత వచ్చింది, 6000 divided by 1 bar area, not area. 5/4 into ఎంత వచ్చింది, number of bars ఎంత వచ్చింది, 7.46. 7.46. So let us provide 8 bars. ఇది 32 తీసుకుంటేనే 8 వచ్చినాయి, అదే 16 20 తీసుకుంటే చాలా నంబర్ ఆఫ్ బార్స్ ఎక్కువ వచ్చేస్తాయి. ఓకే, సో ప్రొవైడ్ 8 bars of 32 mm dia bars. 8 numbers of 32 mm dia bars. Now the longitudinal reinforcement is over. Next one is the lateral reinforcement. This is longitudinal reinforcement. Lateral reinforcement. This is equal to the dia of tie, lateral reinforcement or transverse reinforcement. We also call it as transverse reinforcement. Dia of tie is equal to 5/4. The code says that 5/4, which is equal to 8. Okay, this is A. Minimum is 6 mm. Minimum bar is 4 mm. 4 mm. 32/4. 4 mm. 32/4. Sorry, ulta is 32/4. 8. Okay. So provide 8 mm ties. Provide 8 mm ties. Next one is you have to calculate the spacing of the ties or the pitch of the ties. Rendu okate. Spacing of ties, which is equal to 3 conditions ఉన్నాయి. Least lateral dimension 300. 400 ఇచ్చాడు B value. Okay, and B is 16.5. 16 into 32. 512. C is 300. Okay, so provide 8 mm ties at 300 mm center to center. So this is the design of the column subjected to both bending moments, x in the direction of x and in the direction of y. Okay, now we have to draw the diagram. Last lo important ఏంటంటే diagram, దానికి మార్క్స్ ఉంటాయి. Now we have a column here.
ఎన్ని ఇచ్చాడు? 8 బార్లు ఇచ్చాడు. సో ప్రొవైడ్ 4 కార్నర్లో 4 పెట్టండి. ఓకే, ఇంకో 4 పెట్టండి. ఇది కాలం. ఓకే, కవర్ ఒకవైపు 40, ఒకవైపు 50 పెట్టండి. దిస్ ఈస్ 500, దిస్ ఈస్ 400. సో దిస్ ఈస్ 8 bars of, ఇక్కడ ఉంది కదా, 8 bars of 32 mm diameter. Okay, now we have a column here. Column here, the vertical reinforcement is like this. So this is 8 bars of 32 mm. And now we have a horizontal ties. This is 8 mm. 8 mm ties. The spacing here is 300. Okay. So the spacing of ties is 8 mm ties, and this is the column is continuous. So this is the design of the what you call it as column subjected to biaxial bending. Now we have taken 2 assumptions. One is 1.5, and suddenly I have taken 3. In between 2 and 2.5 also not right. Okay, 2 తీసుకున్నా కూడా less than 1 రాదు, greater than 1. Then how to for this? For this, ఇది ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? టెక్స్ట్ బుక్ లో దీనికి సొల్యూషన్ ఇచ్చాడు. ఎంత అజంప్షన్ తీసుకోవాలని. ఇలా వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? అజంప్షన్ తీసుకుంటే ఇంకా మనకి ఇట్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ 1 రావాలి. మళ్ళీ ఎగ్జామ్ లో మనకి టైం ఉండదు కదా. ఓకే, మనం రిపీటెడ్ చేసుకుంటా రీడిజైన్ చేసుకుంటా కూర్చుంటే ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం. సో టైమ్ ఈజ్ ఆల్సో a very very important thing. So for this there is a solution for this problem. H and values for square column subjected to PU, MU, X and MU Y and a biaxial bending. దీంట్లో ఏం చేయమన్నాడంటే ఇలా ఇచ్చినప్పుడు MUX MUY కలిపి M'(UX) అనుకోండి. అంటే బయాక్సిల్ అలా యూనియాక్సిల్ చేసేస్తున్నాడు. యూనియాక్సిల్ ప్రొసీజర్ ఏంటి మనకి? PU/FCK/BD², MU/FCK/BD².
సో మనకి లోడ్ P ఉంటుంది, ఇది ఉంటుంది. From the graph you can calculate the PT value. So PT by FCK you will get. ఈ వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే, PT by FCK value you will get some value. Let us say 0.078 వచ్చింది. 0.078 FCK ఒక 20 అనుకోండి. So PT is equal to 0.078 into 20. ఎంత వస్తుంది చూడండి అమ్మా. 1.56. 1.56. ఓకే, సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు వాల్యూస్ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఈ రెండింటిని కలిపేసి ఒక వాల్యూ కింద తీసుకొని యూనియాక్సియల్ కింద చేయమన్నాడు. ఇప్పుడు ఏమైంది 1.56 అనేది వాల్యూ తెలిసింది. సో దీనికన్నా పైన ఎష్యూమ్ అని మామూలు ప్రొసీజర్. ఎష్యూమ్ PT ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.5 కన్నా పైన ఉండాలి. 1.7 6 లేకపోతే 2 తీసుకుని స్టార్ట్ చేయండి. సో దాట్ యూ విల్ గెట్ ది విత్ ది లిమిట్స్. 1 వస్తుంది. ఫాలో అయ్యారా? ఏం చెప్పాను ఫాలో అయ్యారా? మొమెంట్ తీసుకున్నాడు, ఈ రెండింటిని కలిపేసి ఒకటే వస్తుంది. అప్పుడు ఏమైంది? ఇది యూనియాక్సియల్, బయాక్సియల్ అని యూనియాక్సియల్ అయింది. యూనియాక్సియల్కి ఏంటి ఫార్ములా? PU/MU ఈ PT వాల్యూ వస్తుంది. PT వాల్యూ తెలియదు కాబట్టి ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ చేసుకుంటా పోతే బయాక్సియల్ ఈజ్ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ ప్రొసీజర్. సో 1.5 తర్వాత 2 తర్వాత 2.5 3. సో యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఇక్కడ ఈ రెండు కలిపేసి PU ఇది తీసుకుంటే PT వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ 1.56 కన్నా పైన తీసుకోండి. 1.6 1.7 2 ఎంత తీసుకుంటే నౌ యూ గెట్ ది చెక్ విత్ ది లిమిట్స్. దిస్ ఈస్ ది వన్ వే. ఓకే, ఇదొక మెథడ్. నౌ కమింగ్ టు ది రెక్టాంగులర్ కాలమ్. జస్ట్ నౌ వి హావ్ డన్ హియర్. Rectangular column subjected to rectangular. Subjected to, this is B, this is B. PU, MUX, MUY. ఓకే, ఇలా వచ్చినప్పుడు ఏం చేయమన్నాడు? ఇట్లా వచ్చినప్పుడు ఏం చేయమన్నాడు అంటే assuming the uniaxial bending about y-axis. ఇందాక చేసాం x తీసుకున్నాం, రెండు కలిపేసి x డైరెక్షన్ లో తీసేసుకుని చేసేసాం. ఇక్కడ ఏం చేశాడు? యూనియాక్సిల్ బెండింగ్ MU డాష్ అనుకోండి. UY ఈజ్ ఈక్వల్ టు B/D ఇంటూ MUX ప్లస్ MUY ఇలా తీసుకోవాలి. అయితే ఇలా తీసుకోవాలంటే ఒక కండిషన్ చెప్పాడు. ఏం చెప్పాడు? when MUY is less than or equal to MUX. మనకి ఇచ్చిన మొమెంట్స్ సపోజ్ ఇది 100 అనుకోండి, ఇది 200 అనుకోండి. MUY is less than కదా, లెస్ దాన్ అంటే ఇది 200 ఇది 100. MUY is less than or equal to MUX అయితే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకో. ఓకే, ఆర్ ఇలా ఇది కాదనుకోండి, ఏమి చేయాలంటే M-UY is equal to B/D
d by d mux plus muy. Mux muy అంటే given moments given. ఇది ఈ కండిషన్ ఎప్పుడు చెప్పాడు? when muy is greater than mux. అంటే ఇది 100 అయ్యి ఇది 200 అయింది. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. ఇది తీసుకుని పీటీ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేసి అక్కడి నుంచి రిమైనింగ్ ప్రొసీజర్ అంతా సేమ్ మామూలు సేమ్. ఓకే, సో ఒక టైం ఉంది కదా, ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం సో దట్ యూ విల్ హ్యావ్ ఏ ఐడియా ఎంత అస్యూమ్ చేసుకోవాలి. స్క్వేర్ కాలం అయితే ఏం చేశాడు? రెండు కలిపేశాడు, MUX MUY కలిపేసేసి ఒక మూమెంట్ వచ్చింది, దాన్ని యూనిఎక్సెల్ కింద తీసుకుని పీటీ క్యాలిక్యులేట్ చేశాడు. ఇక్కడ ఏం చేశాడు? ఇక్కడ కూడా రెండు కలిపేశాడు, కానీ ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే కొంచెం చేంజ్ అయింది. ఇక్కడ రెండు కండిషన్లు చెప్పాడు. MUY is less than 100 అంటే ఫస్ట్ కేసులోనూ ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలంటే ఎంత ఉండాలి? ఇది 200, ఇది 100. ఓకే, ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేశారంటే సపోజ్ ఇదేదో 1000 కిలోన్యూటన్స్, P is equal to 1000 kilonewtons, MUX is equal to 100, MUY is equal to 200. జనరల్ గా అయితే మనకి ఎక్స్ డైరెక్షన్ లోనే బైండింగ్ ఎక్కువ వస్తుంది, మూమెంట్ ఎక్కువ వస్తుంది. సో ఇది 200 100 అయినప్పుడు యూ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. ఇది 100 200 అయినప్పుడు యూ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. యూజ్ చేస్తే దాని నుంచి పీటీ వాల్యూ వస్తుంది. నౌ విల్ సాల్వ్ వన్ ప్రాబ్లమ్ సో దట్ యూ విల్ హ్యావ్ ది ఐడియా. ఇది నోట్ చేసుకోండి రెండు. లేదు ట్రైల్ అండ్ ఎర్రర్ చేసుకుంటా ఉంటే టైం అవుతా ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ప్రాబ్లం ఒకటి తీసుకుని we'll try to solve the problem here. భాస్కర్ సార్ ఫాలో అవుతారు కదా? ఎస్ సార్. ఓకే, అదవుతుందా అంటున్నా? ఎస్ సార్. రైట్, చూడండి. నౌ రెక్టాంగులర్ కాలమ్ ఆఫ్ 300 by 500 mm. ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం, మీకు ఐడియా వస్తుంది. 300 by 500 mm. PU is given as 2000 kilonewtons and the factor load is, this is 80, this is 60 kilonewton meter. అంటే MUY is less than the MUX. అంటే ఇది ఎంత? ఇది 80, ఇది 60. అంటే ఈ ఫార్ములా ఇచ్చి అంతే, సింపుల్. PU by FCK. Now the FCK is given as 20 and 450. PU by FCK BD is equal to 2000 by FCK is 20 into 300 into 500.
ఎంత వచ్చింది వాల్యూ అంటే 0.67. MU by FCK PD square కావాలి. సో ఫార్ములా ఏంటి? BD క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. B is 300 by 500 into 80 plus 60. ఎంత వచ్చిందో చూడండి. ఇది 6. $84, sir. 84. ఏదో డాష్ అనుకోండి, MU dash. Okay. Now this is 84 by 20 into 300 into. So ఈ వాల్యూ ఎంత వస్తుందంటే 0.09. Now we have to see the graph here, SV16. Right చేయండి, చార్ట్ నెంబర్ 34. మరి కండిషన్స్ ప్రకారం D dash ఈ వాల్యూస్ బట్టి D dash అవును కవర్ అవును 50 తీసుకోండి. 50 by 500, 0.1. 500 into 300 square, sir. ఫుల్ టైమా? ఓకే. సో మనకి చార్ట్ తీసుకుంటే 34 PT by FCK ఎంత వచ్చిందంటే వాల్యూ 0.158. PT is equal to 0.158 into FCK is 20. 3.16. This is very, very important. Okay. సో ఈ ప్రాబ్లం ఇందాకలాగా బయాక్సిల్ చేయాలంటే ది అసంప్షన్ ఇదంతా పక్కన చేసుకోండి. ఓకే. స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు అసంప్షన్ ఎంతతో స్టార్ట్ అవ్వాలి? 3.16 తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. మనం తెలవకుండా 1.5 to 3 అని కూర్చుంటే యూ విల్ గెట్ ఓన్లీ గ్రేటర్ దాన్ 1 వాల్యూ. సో పీటీ కనుక్కుంటాం కదా, దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పీటీ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3.16. అదే స్క్వేర్ అన్నాడు అనుకోండి, స్క్వేర్ అంటే ఏం చేశాడు? ఈ రెండు కలిపేశాడు. సో ఇదే ప్రాబ్లం స్క్వేర్ ఇచ్చాడు అనుకోండి 500 by 500. అప్పుడు MU ఏం చేశాడు? ఈజ్ ఈక్వల్ టు 140. అయిపోయింది. స్క్వేర్ అయితే ఈజీ. ఓకే. వాల్యూస్ కూడా ఒకటే వాల్యూస్ వస్తాయి. ఇక్కడ కూడా 2 సార్లు చేయాలి. నౌ ది PT వాల్యూ హియర్ ఇస్ 3.16. నౌ అస్యూమ్ విత్ ది PT వాల్యూ. ఓకే. అది కూడా చేద్దాం, పోనీ ప్రాబ్లం చేద్దాం. నౌ ది PT ఈస్ 3.16. ఈ ప్రాబ్లం చేసేద్దాం, అయిపోతుంది. స్టార్ట్ చేసాం కదా, స్టిల్ టైం ఉంది కదా. నౌ వీ హ్యావ్ ది సో ఇందాకైతే ఆ ప్రాబ్లం 3 times చేశాడు, ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్. ఓకే, మీకు 2 times చెప్పాను నేను, టైం వేస్ట్ అని. సో ఎన్నిసార్లు చేసినా కానీ అజంప్షన్ వాల్యూ now we will try to solve this problem now itself. Okay. Now here the PT is equal to ఎంత వచ్చింది మనకి? పాయింట్ ఎంత రాసామా? 0.079 ఎంత రాసాం? 0.15, sir. PT by FCK, sir. ఎంత? 0.158, sir.
0.158. 0.158. మనకేం కావాలి? PT by FCK కావాలి. 0.158 divided by FCK is how much? 20. ఎంత వస్తుంది? పర్సెంటేజ్ ఇందాక ఎంత వచ్చింది? 3.1. 0.0007 0079. 0 ఇంకో 2 జీరోలా? Yes. 79. కాదే, కరెక్ట్ ఒకసారి చెక్ చేయి. PT 3.16 sir. PT by FCK 1.58 sir. అది చెప్పేది ఇక్కడ మిస్టేక్ చేశాను. PT అంత 1.6, PT by FCK ఇది కదా? Sir, PT by FCK 0.158 sir. 0.158. రైట్. సో మనకి PT by FCK 0.158 ఇది వాల్యూ వచ్చింది కదా? అసలు మామూలు దాంట్లో వచ్చింది 0.158 అంతే కదా? ఇంకా మళ్ళీ క్యాలిక్యులేషన్ ఎందుకు? చార్ట్ లో వచ్చి ఇంకోటి ఏం కావాలి? PU by FCK BD. PU by FCK BD. PU ఎంత ఇచ్చాడు? PU వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు? 2000. 2000 by 10 to the power of 3. 20 into ఎంత ఇది? 400. 300 by 500. ఎంత వచ్చింది వాల్యూ? 0.67. Okay. Now from the graph chart 44, SP16, MU by MU x1 by FCK BD square is equal to MU x1 is equal to 0.12 into 20 into 400 into 300. 300 into 500. ఎంత వచ్చిందంటే 180 కిలో. ఓకే, దిస్ ఇస్ D dash by D is 0.50 by 500. 0.1. Now coming to this is about x-axis. Now coming to the y-axis, you have the D dash by D and D dash by B, 50 by 300, which is equal to 0.167. Okay. Chart number 46. Chart number 46. వెళ్తే దాంట్లో నుంచి MU1 by FCK BD square 0.167. So this value MUY1 is equal to 0.167 into 20 into
300 square into 5. This you will get AY1 85 kilonewton per meter. Now we have to find out the PUZ value here. PUZ value here. PUZ is equal to okay. Now we have to calculate the AG. AC area of concrete is ఎంత వచ్చింది మనకి P వాల్యూ ఎంత కూడా PT వాల్యూ PT value 3.16 of AC last year 3.3% got 100 so 3.16 into 300 by 500 by 100 so the area of concrete is 4740 mm square. Now AC is equal to area of steel. AC is equal to the remaining is 15,000 minus AC is equal to AC minus AC. Total area of this is 4740. So this comes to AC is equal to AC. Okay. This is area of concrete. And thus natural area of concrete. And thus 15 minus 4740. Minus the value. Hello? Bhaskar, వినిపిస్తుందా? Yes, sir. ఏంటి ఎవరు మాట్లాడలేకపోతే డౌట్ వచ్చింది. ఈ వాల్యూస్ చూడండి డిఫరెన్స్ ఏరియా ఆఫ్ కాంక్రీట్ ఏరియా ఆఫ్ టోటల్ ఏరియాలో స్టీల్ తీసేయండి దట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ది కాంక్రీట్ 145260 వచ్చింది. 145260 sir. Okay. Now substitute all the values in the equation. Now you will get PUZ value here. So 0.45 into 20 into 145260 plus 0.75 into area of steel is 4740. So PUZ is equal to ఎంత వచ్చిందంటే 3437 kilonewtons. PU by PZ is equal to PU ఎంత ఇచ్చాడు 2000 divided by 3437 which is equal to 0.582. So 0.2 ki 1 more, 0.8 ki 1 more, 2. ఈ మధ్యలో 0.582 ఇంటర్పోలేషన్ చేయండి 0.582. You will get the value here 1.639. Now substitute all the values in the formula. You should get less than 1. Then our problem, our assumption is correct.
Now you have MUX and MUY values. MU by MUX1 or alpha to the power of n plus MU by alpha to the power of n. So this is $80 by 180 1.639 plus 85.5 by 60 by 85.5 1.639. ఒకసారి వాల్యూ చూడండి. వాల్యూ ఎంత వస్తుందో చెక్ చేయండి ఒకసారి. $0.824, sir. 0.824. Okay, so this way you have to do the problem. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మీరు స్టార్టింగ్ అజంప్షన్ అయితే మనకి ఇక్కడ 3.16 లో ఉంటుందని తెలియదు. మనం ఏదో 1 or 2 అని చేసుకుంటా ఉంటే కూర్చుంటే టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి దిస్ వే యూ హ్యావ్ టు చెక్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేసాడు మనకి పియు ఎంత ఇచ్చాడు? 2000 ఇచ్చాడు. ఎంయూలోను 80 ఇచ్చాడు, ఇది 60 ఇచ్చాడు. జనరల్ గా అయితే ఎక్స్ డైరెక్షన్ లోనే యుల్ గెట్ మోర్ బెండింగ్. ఓకే, ఇదే ప్రాబ్లం జస్ట్ రివర్స్ చేశాడు. ఇది 60 80 చేశాడు. అప్పుడు రెండో కేసు ఏం చేయాలి? రెండో కేసు ఏం చెప్పాను? సంథింగ్ ఇస్ దేర్. రెండో కేసు ఏం చెప్పాడు? MUY is equal to రెండో కేసు MU dash UY is equal to U dash అనుకోండి is equal to B by D. ఇందాక మొత్తానికి కేసు MUX plus MUY. ఈ ప్రెజెంట్ కేసు హియర్ ఇప్పుడు మనకి ఈ చెక్ వచ్చింది. ఇదే ప్రాబ్లం ఏం చేయమన్నాడు? ఇది 60 ఇది 80 అనుకోండి. ఓకే, అది 60 80 అయినప్పుడు గ్రాఫ్ లో ఎంత తీసుకోవాలి? 60 80 అన్నప్పుడు 116 వచ్చింది ఇంటూ ఇదంతా ఇది 300 అంతా ఇది 60 సార్ ప్లస్ 8. ఓకే, అంతా 116 ఇంత ఎంత వచ్చింది? 116 116 ఇప్పుడు 116 166 ఇది 116 yes sir అంతకుముందు 166 అంతకుముందు 280 వచ్చింది కదా? 84 వచ్చింది సార్. 84 వచ్చింది. ఇది 84 వచ్చిందా? అంటే వై డైరెక్షన్ లో కానీ మూమెంట్ కానీ ఎక్కువైతే జనరల్ గా ఎక్స్ లోనే ఎక్కువ వస్తుంది. వైలో కానీ ఎక్కువైతే యూ గెట్ మోర్ మూమెంట్ హియర్. ఓకే, సో ఈ రెండో కేసులో ఇలా తీసుకోవాలి. స్క్వేర్ అయితే ప్రాబ్లం లేదు, రెండు కలిపేస్తున్నాడు. స్క్వేర్ అయితే ఏం చేయమన్నాడు? ఎక్స్ వై కలిపేసి ఒకటే చేయమన్నాడు. అంటే 140 అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్.
స్క్వేర్ అయితే నో ప్రాబ్లం. బట్ రెక్టాంగిల్ అయినప్పుడు రెండు కండిషన్లు ఇచ్చాడు. ఒకటి ఏంటి 80-60 అన్నప్పుడు ఇందాక కేసు 60-80 ఉందనుకో దీని ఒక్కదాన్ని డిబేట్ పడుతుంది. సో అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ చేస్తాం, మనకి ప్రాబ్లం లేదు. సో దిస్ వే యూ హ్యావ్ టు డూ ది బయాక్సియల్ బెండింగ్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఇది మీకు కాలమ్స్ లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఇవే. ఏది యాక్చువల్లీ లోడెడ్. మొన్న ఏదో ప్రాబ్లం చెప్పాం కదా, మనకి మొన్న ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది. మొన్న రెక్టాంగిల్ ప్రాబ్లం ఒకటి భాస్కర్, అది మనకి ఎక్సెంట్రిసిటీ వచ్చింది కదా, అది చూడు నిన్న చెప్పాం. అది PEC కూడా 1200 తీసుకుంటే ఎక్సెంట్రిసిటీ ఎక్కువ వచ్చింది కదా, ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆ వాల్యూ వచ్చింది. మన ప్రాబ్లం రాలేదు, మొన్న చేసింది రాలేదు. అది ఏంటది ఒకసారి అడిగి చూడండి. ఈ వాల్యూ ఎక్కువ వచ్చింది. ఈ మినిమం వాల్యూస్ వస్తే PU కట్టాము, MU/Y1 కట్టాము. ఏంటది గుర్తుందా? రెక్టాంగులర్ కాలం నిన్న ప్రాబ్లం చేశాడు కదా, ఇది ఎంతో 450 అంత వచ్చింది. 500 అన్న 550 168,224 ఏదో ఏరియా వచ్చింది కదా, 550 స్క్వేర్ రూట్ వేసుకున్నాం మనం. ఇదంతా వచ్చింది వాల్యూ నాకు గుర్తులేదు. 550 ఇది 500 410 అలా 400 అలా వచ్చింది. 450 400 ఏదో తీసుకున్నాం. దాని వాల్యూస్ ఉన్నాయా? శ్రావణి ఉన్నాయి మీ దగ్గర వాల్యూస్? PU వచ్చింది, MUX వచ్చింది. దాంట్లో ఏం చేసాం? PU/EX, PU/EY వేస్తే మనకి వాల్యూస్ వచ్చింది. ఓకే, సో 500 550 500 550 ఇది ప్రాబ్లం ఒక రోజు రాక మనం 2-3 సార్లు ట్రై చేసాం. MU ఎంత వచ్చింది? EX L/500 ప్లస్ D/30 అంటే ఇది 5,4500 ఇచ్చారు. వాల్యూస్ కూడా 4.5 మీటర్ ఇచ్చారు. రిమెంబర్ కరెక్ట్లీ 500 ప్లస్ DU 550/30 ఎంత వచ్చింది? 400 450 B 400 D 450 సార్. అది తీసుకుంటే రాలేదు సార్. 400 B 400 ఇది స్క్వేర్ రూట్ ఏంటి? స్క్వేర్ రూట్ ఎంత వస్తుంది? 410 సార్. 400 ఇది 450 పెట్టాం, ఇది 400 పెట్టాం, అంతేగా? ఎస్ సార్. రైట్. సో ఇది 450, ఇది వాల్యూస్ చూడండి ఒకసారి. 400/30 ఈ వాల్యూ ఎంత? 9 + 15 24. ఇది 9 ప్లస్ ఇదంతా మీది 4/3 22.33 సార్ మొత్తం. ఇది మొత్తం 22.33. ఓకే, సో MUX is equal to 1200 into 24 ఎంత వస్తుంది చూడండి. ఇదేమో 28,800 28800 800 ఇది కిలోమీటర్ MM ఇది అంతే కదా? 28800 సార్. 28800 సార్. న్యూటన్ MM అంతే కదా? MUY is equal to 1200 into ఎన్ని రైట్ లో 1200 into this is 24. Sir 28,800 sir. MUX 28,800. 28,800 sir. అంతేనా?
Yes, sir. One hundred into 22.33. అప్పుడు ఇది ఎంత వస్తుంది? ఎన్ని కిలోమీటర్లు వస్తుంది? 26796. ఇది 28.8 వస్తుందా? Yes, sir. 27? 26.79. చాలా తక్కువ ఉంది. ఓకే, Yes, sir. ఈ ప్రాబ్లంలో మన ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో మనకి మనం దీన్ని రెండు మూమెంట్లు వచ్చినాయి. ఏమేమి వచ్చినాయి మనకి? పియు అనో 100 వచ్చింది, ఎంయు అనో MUX ఈజ్ ఈక్వల్ టు 28.8 వచ్చింది, MUY ఈజ్ ఈక్వల్ టు 26.79 ఇది వచ్చింది. సో ఈ ప్రాబ్లంని మనం ఇప్పుడు సేమ్ ప్రొసీజర్, ఓకే, సేమ్ ప్రొసీజర్ లో మనకి ఇది సెక్షన్ ఏంటి? రెక్టాంగులర్ సెక్షన్ కాబట్టి ఇది MUY is less than MUX less than ఉంది కాబట్టి మనకి ఫార్ములా ఏంటి? ఫస్ట్ చేసాను డివైడ్ ఇంటూ ఏంటిది 28.8 ప్లస్ 26.79 డివైడ్ ఇంటూ MUX ప్లస్ MUY ఎంతనా? సో 400 by 450. సో MUX వాల్యూ వస్తుంది. ఇదంతా వస్తుంది చూడండి, MUX డాష్ వాల్యూ. $49.41. ఓకే, సో యూనియాక్సిల్ కింద ఇందాక చేసినట్టే PU by FCQ BD, ఓకే, తర్వాత MU by FCQ BD, దీని నుంచి PT వస్తుంది, PT by FCQ వాల్యూ, అక్కడి నుంచి రిమైనింగ్ ప్రొసీజర్స్. ఓకే, సో ఆ ప్రాబ్లం యాక్సియల్లీ లోడెడ్ ఇస్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ యాక్సియల్లీ లోడెడ్ కాలం, ఇట్ ఈస్ eccentrically లోడెడ్ కాలం. సో దేర్ ఈస్ eccentricity here. For the eccentricity, this is 24 and 22 point something is there. So this can be designed like this. You have both the eccentricity in both directions. Multiply with the axial load, you will get the moment. So manki rendu moment vachinayi kabatti this can be as problem solve cheyalante this way you have to do it. Okay, so now with this the column designs are over. We have axially loaded, uniaxial bending, biaxial bending. Okay, మీకు స్క్వేర్ ఇస్తే స్క్వేర్, రెక్టాంగిల్ ఇస్తే రెక్టాంగిల్, సర్క్యులర్ ఇస్తే సర్క్యులర్ అయినా ఆ సర్క్యులర్ చార్ట్ లాగా డిఫరెన్స్. ఓకే, సర్క్యులర్ కాలం ఇస్తే లాటరల్ రైస్ హెలికల్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ కూడా చేయాలి. లాటరల్ రైస్ హెలికల్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ రెండు కేసులు చేయండి. మీకు అది SP16 లో ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు, సో ఆ ప్రాబ్లం చూసుకుని చేయండి. దట్ ఇస్ ఓన్లీ ద రిఫరెన్స్. సో యూ హ్యావ్ చార్ట్స్ రెక్టాంగిల్ అండ్ సర్కిల్, చాలా కేర్ఫుల్ గా చూడాలి. చార్ట్ లో ఇక్కడ సర్క్యులర్ ఉంటే సర్క్యులర్ ప్రాబ్లం తీసుకోండి, స్క్వేర్ ఉంటే స్క్వేర్ తీసుకోండి, రెక్టాంగిల్ ఉంటే రెక్టాంగిల్ తీసుకోండి. స్క్వేర్ ఉండదు కదా, రెక్టాంగిల్ ఉంది. స్క్వేర్ అయితే BD ఆర్ సేమ్. ఓకే, సో దిస్ వే యూ హ్యావ్ టు డూ the column problems. So next week I will start with the footings designs. Okay, now I am ending this class. Now I am taking attendance. Wait for a few minutes.